Yes, neyanza sebo neyanzege. Manyi nti tulinako baganda baffe bangi nnyo. Jamshidi tankubye kama naye manyi kijamukolera bwe mbiddamu mu Luganda ne mbitaanya. Ne ngamba otuusinkana ku mikutu nga gino ne twogera ku bizibu byaffe. Ebiseera ebimu abantu ne bagamba tudda ku mikutu kaaba bizibu byaffe kwogera ku bizibu baagala solution. Kirungi nnyo nga tonnatandika kufuna ansa yakuddamu ekizibu n'okiddingana abantu ne bategeera ekizibu ekiri ate ne bakkiriza nti kizibu kyetaaga okutereeza. Kirungi nnyo nti kati buli munnansi alaba ekizibu ekiri. Ababadde tebannakiraba bakiraba kati bwe kibadde kitannatuukako kimutuuseeko. Kiki tulina okukola? Siteepu esooka kwe kumanya nti tuli ku lwaffe. Mujja kukiraba baganda bange nti olunaku lwa leero Bannayuganda muli ku lwammwe. Tonnaba kuwulira maloboozi ge wandisuubidde nti ge galina okusitula okwogera ku nsonga eno eweebola. Kino tekibangawo, kiri unprecedented. Tekibangawo mu nsi yonna nti omuduumizi w'amagye akutte omuntu avuganya owa opposition nga talina musango gwonna gwakoze naye kubanga tamwagala n'amutulugunya amagye ne gamwegana naye n'avaayo namukuba n'ekifaananyi ng'ali bwereere n'agamba uno mukole kye mwagala. So ekyo kitulage nti tuli ku lwaffe. Bw'oba tonnaba kuwulira maloboozi mangi nnyo agava mu bakulembeze ab'eddiini n'ab'ennono then tumanye nti tuli ku lwaffe. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti tulina okwegatta ffenna. Tulina okwegatta kubanga okwegatta ge maanyi. Buli muntu yenna ali mu bulabe, so tulina okwegatta. Era mu kwegatta kuno njagala nnyo tuleme kwegatta nti kino kibiina kya NUP eno ensonga si ya NUP, eno ensonga ya buli munnayuganda yenna. Oba oli Muganda, oba oli Muteesa, oba oli Mukyoli, oba oli Munyankole, wenna kisobola okutuukako. Oba oli wa NUP oba toli, oba oli wa opposition oba toli, kisobola okutuukako. So eno ensonga tugitunulire nga bannayuganda ffenna. Ate n'ekirala bw'oba olabye ekikyamu teweetaaga lukusa lwa Kyagulanyi. Sikulindubira kugamba nti Kyagulanyi vaayo tulagire, balagire okulaba ebikyamu mbiraba. Then buli omu osobola okukola ky'osobola okukola era mu kikole. Tetulinga Kenya gy'osobola okuvaayo n'otandika kwekalakaasa mu ddembe kubanga bano abasajja mu butiitizi bwabwe babeera batutunulidde. Naye tusobola okukozesa engeri zaffe ez'enjawulo eziri creative. Kitandikira ku internet ne kivaayo ne kidda ku street mu ngeri zonna ez'enjawulo. Musobola okukozesa engeri eziri creative kuno okwerwanako. Mbeera nkiddingana nti tetukozesa violence. Wabula ate era sigamba nti abaagala okwerwanako mu ngeri yonna okwetaasa ebikolobero ebibakolebwako timbagane buli omu wa ddembe okulwanirira obulamu bwe. Ekya succeeding abantu b'e Kenya kubanga gavumenti yaabwe teyali ng'egenda gamba nti kati tugende ku kitebe ky'abano. No, abantu baasituka mu nsonda ez'enjawulo nga tebalina bwe babasitopinga. Ebiseera bingi nnyo gavumenti ya Museveni baba bamanyi bwe tusiibako ekitebe kya NUP nosibira ne Kyagulanyi ewuwe tuba tubisitopinze. Ku mulundi guno temukitwala nga kya NUP wabula kya buli munnayuganda asobola okulwanako mu ngeri ye. Musobola okutandika empola nekigenda nga kikula. Osobola okukola ky'oyina oba oli ku social media oba oli ku street wonna w'oli mu Uganda n'okwetoola ebitundu eby'enjawulo byonna. Buli omu n'akola ky'asobola. Naye njagala obbasaba baganda bange temugwa mu katego k'okubasosola mu mawanga kubanga Museveni buli wakola ebikolobero afuna baabyambaza. Kaakati mutabani wa Museveni ebikolobero bye ayagala byambaza Abanyankole. Luno si lutalo wakati w'Abanyankole n'amawanga amalala mu Uganda. Luno lutalo wakati wa Museveni mutabani we ne bannayuganda bonna. Era n'Abanyankole babonaabona nga bannayuganda abalala bonna. Temukkiriza akakundi ak'abantu abatono okasiiga tribe yonna kuba anoonya baakisiiga. Ayagala okuteekawo ekifaananyi nti bw'abba abba mu linnya ly'Abanyankole, bw'atemula mu linnya ly'Abanyankole. Temukkiriza muntu yenna baawula. Nsaba ne baganda baffe Abanyankole abalina emyoyo emirungi baveeyo beesambe ebikolobero mwami Museveni ne mutabani we bye bakola. Mutabani wa Museveni bw'agamba nti ali mu kutulugunya abantu kubanga abayigiriza Lunyankole, abanga agezaako okuleeta mentality ya genocide, abanga agezaako okubambaza ebikolobero bye, abanga agezaako bakyayisa, basaba mu byesambe kubanga ensi bamanyi temuli bantu babi, muli bantu balungi. Temukkiriza muntu yenna basibako matugambuzi kubaliisango. Nsaba n'abakulu ab'amadiini, abakulu ab'ennono ne ba elders, abasajja n'abakyala abakulu baveeyo batangaze ku nsonga eno eggwanga lyaffe lisigale nga liri wamu. Andrew, you asked me the lessons we learn
from Sudan and Kenya, it was not easy to thwart because people came from different directions with different styles. They did not tag it to anybody, and that is why it succeeded. Don't tag this to me. Don't tag this to NUP. Tag it to the people. Let us see people power at work. Thank you very much, Andrew. Hopefully, I've been able to respond to all your questions. Articulate and spot on. Thank you very much. And also for the translation. I will not provide a translation because you spoke in both languages. Abanyankore kanyisije mwahura babagira ngo twejura amatu Museveni kwenda kutusiba hamwe n'umutabani kwenda kutujwanzya ombikoro byakora abantu abana Uganda. So twena tuchejure twatandise hamwe na Uganda yona n'abateso n'abarango bona twatandise hamwe twenurure nkihanga. Thank you very much. The final question will be posed by my wonderful co-moderator, Dr. Judith Nalukwago. Please pose that question. It is to be fielded by Honorable Chagulanyi, and we will bring this to a close thereafter. All right, thank you so much. My President, I'm going to ask you the last question, and this is a question of hope to Ugandans. I would love you to paint a picture for the audience of the kind of a country you aspire to build, you as a presidential candidate. What do you aspire, the kind of a country you want the rest of the Ugandans to live in? Thank you very much, Dr. Nalukwago. And before I answer the question, I want to salute you for the activism. I follow you online, you and many other leaders that we have. We have Dr. Morgan, we have Dr. Nambasa, we have Natabi, Margaret, and many of you young people. I must tell you, our generation is proud of you, and you derive so much hope from the works that you do. Now, the kind of Uganda that I envision is the exact Uganda that General Museveni talked about when he was my age. The past few days I've been watching General Museveni talking about the things that are happening, only that he talked about them. He talked about them in 1986. He one time said that he will not preside over a country where people get killed and nobody can tell who killed them. That is the Uganda I want. He said that even if it's your child, when somebody does wrong, somebody has to take responsibility. That's a video that I saw on TikTok just yesterday. Unfortunately, it's not happening now. He talked of a country where when people treat people wrong, especially soldiers, when soldiers torture people, kill people, they have to be punished promptly and adequately. That's the kind of Uganda I envision. Briefly, a Uganda where everybody is equal before and under the law, where institutions work and they perform their functions, where the military is guarding our borders and maintaining security for our country, where the police is guarding people and their property and is a police service, not a police force, where there is justice. Justice is not for sale, where justice is served promptly and adequately, where hospitals work, where doctors like yourself are supposed to be in a hospital now treating patients and not on social media fighting for their space to work, where lawyers are given chance to serve and are not used to avert justice, where teachers get paid promptly and do their work, where hospitals work, where roads actually work, where in a Uganda under new leadership, you wouldn't have people have to die, senselessly. Generally, in a new Uganda, your poverty will only end in your house, just like in all other well-developed countries. But when you get out of your house, you will be as rich as any other Ugandan because the common good will be there. The roads will be well, the hospitals will be well, and all that. Unlike today in Uganda, where even if you're rich, your wealth only ends in your house. And when you get out, you're just as poor and as vulnerable as everybody else. We want a country that is not a laughing stock on the world stage.
where we have a name, where our natural resources benefit our people, where men and women, boys and girls are equal and have equal opportunity, where opportunities are not given according to the shape of your nose or your second name, but where opportunities are given to everybody, where a citizen is judged by the content of their character, not who their father or their mother is. In a Uganda where everybody has dignity, everybody, where the law serves and protects all citizens equally. That's the kind of country that I envision. And I must tell you, Dr. Nalukwago and Karamaji, that Uganda is easy to achieve. We have Ugandans like yourselves here listening. I know any of you can be a very good leader. We have so many young people, qualified, talented, and patriotic young people that have had to leave our country because the country does not offer what they have. They are first world brains stuck in a third world country. When we take charge, we will get all those people and work together to lift our country to the levels that our country can get to. I know that it's possible. We have the human resource, we have the natural resources, and we will get there. In brief, that's the kind of country I envision.